start with the session. And in this series, we will cover all the topics of alternative dispute resolution, which are important from the standard LLB syllabus perspective and also for preparing various exams. And in this session, we will cover the meaning, various types, evolution, advantages and disadvantages of alternative dispute resolution or ADR. And in this series, whenever I use the term Act or Arbitration Act, I am referring to the Arbitration and Conciliation Act of 1996. And let us start with the meaning of ADR. And if there are two or more human beings who are interacting with each other for any reason and whatsoever, and eventually there will be some disagreement or dispute. And if the dispute is of any consequence or importance towards the parties, then they not be able to just ignore it and move on, and the dispute needs to be resolved, and the consequences or the importance of the dispute may be due to monetary or financial implications, such as commercial or labor disputes, or due to emotional or personal implications, such as in marriage related or family disputes. And whenever there is a significant dispute, the most obvious mode of resolution may be to approach a court of law. But that does not guarantee a fast or a cost effective resolution. And apparently, only 27% of the cases are disposed of within 1 year. And as of July 2001, there were almost 4.5 court cases were pending in the Indian courts. And the delay in the resolution of the dispute will surely have some financial or emotional impact of the parties. And there is a legal maxim which is justice denied is justice denied, and this means this maxim is also important in the Indian Constitution. And in 1979, the Husainara Khatun versus State of Bihar case, and the Supreme Court has considered the right to a speedy trial is an implicit part of Article 21. And Article 39A of the Constitution also lays down a derivative principle of state policy and calling upon the state to secure equal justice and free legal aid to all citizens. And so a common citizens of India need a mechanism to settle their disputes without resorting to the courts of law. And the court was required is an alternative to the traditional judicial systems. And this need is supported by the legislature and the judiciary by way of creating and recognizing different modes of alternative dispute resolution or ADR. And let's move on to the kinds of ADR. And there are four main kinds of ADR: and negotiation, arbitration, mediation, and conciliation. And let's look into each of these in a little detail. And the first is negotiation. And negotiation is the simplest form of dispute resolution, and it does not require a third party to get involved in the resolution process. And the parties to the dispute can take it out among themselves.
And they can bring in their own experts to clarify any complex issues, and they can reach a negotiated decision, settled or an agreement. And the other three modes of area that are arbitration, mediation, and conciliation involve a neutral third party. And moving on to the arbitration. And arbitration is often by arbitrator or an arbitral tribunal, and who looks into the details of the dispute, considers all the evidences, and arrives at a decision and called an award, and depending on what the parties have agreed to beforehand. And the decision may be binding or non-binding. If it is binding, when it is legally enforceable. And the next is mediation. And mediation is conducted by a mediator who helps the parties to solve the issue between themselves by facilitating the discussions. Or the mediator himself or herself does not take any decision on the issue. And sometimes the court may also mandate a mediation uh, but it is not necessary to come to an agreement, and the parties may again approach the court if they cannot resolve the dispute through mediation. And the next is conciliation. And conciliation is quite similar to mediation, and the neutral third party is referred to as a conciliator. And sometimes the conciliator may be an expert who can clarify on the merits and demerits of the dispute to both the parties, and help them arrive at an agreement. And here again, the conciliator will not take any decisions on the dispute, but merely facilitates the process of mutual settlement between the parties. And let us now look at the evolution of ADR. And we can say that the ADR is the ancestor of the modern legal systems, and it is almost as old as civilization itself. As the traditionally and historically, depending on the type of dispute and the parties involved, family elders, members of the community, or local leaders like the panchayat, who would often help resolve any issues or disputes. And the formal recognition of the traditional ADR mechanisms by the modern legal system can be traced back to the British era legislations like the Indian Arbitration Act 1899 and the Arbitration Protocol and Convention Act 1937 and the Arbitration Act of 1940. And coming to the more recent legislations that cover area in 1987, the Legal Services Authorities Act was passed to establish lok adalats, and which are a mechanism to settle civil cases, and including the marriage and family disputes, and even compoundable criminal cases. And in 1996, the Arbitration and Conciliation Act was enacted based on the unilateral model law. The UNICETRAL is abbreviation of the United Nations Commission on International Trade Law, and also the Civil Procedure Code provides for the resolution of disputes through ADR through various provisions such as under Section 89 rules under Order 10.
and also in some other parts of the code. And under section 89 of the CPC, if the court believes that a dispute referred to it can be settled without its interventions, and it can refer the disputes for arbitration, conciliation, mediation, or settlement through a log adalat. And what are the advantages of ADR? Well, the ADR is usually faster, less expensive, confidential, informal, and may involve significantly less procedural complexity and then that of the court process. And due to the participative nature of ADR mechanisms, and since the outcome is usually not seen as by sourced, forced onto the parties by someone else, and it helps the party to maintain their commercial or personal relationship even after the dispute is resolved. And coming to the disadvantages of ADR, and it is not as structured as regular legal system, and essentially since there is no process of legal precedence, the parties may not be able to reach an agreeable resolution in methods like mediation, conciliation, or negotiation, and they may have to resort to the normal court systems again. And if the dispute involves a question of the law, then ADR will not work also if one of the parties to the dispute has a higher level of power or influence. Then the outcome of the ADR process may be tilted in their favor, and that is a stronger party and may prevail in an ADR process. And in short, the ADR mechanisms have their own advantages and disadvantages. And while they are quite beneficial in many cases, and they may not work for all situations. And with this, we have completed the introduction to ADR. Yeah. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി LJRF നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ LJRF ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു വെബിനാർ റിലേറ്റഡ് ടു സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ പ്രിസൈഡഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ വി ഇമ്പ വിജയൻ സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു PCL ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ADRന്റെ റൈറ്റിംഗ്, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 8 പേർക്ക് ചാൻസസ് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ്, അതായത് ഒരു LJRFന്റെ സെന്റർ ഫോർ ക്രിമിനോളജി നടത്തിയിരുന്ന സെന്റർ ഫോർ ക്രിമിനോളജി ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 10 സ്റ്റുഡൻസിനെ ADRന്റെ അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതില് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്ലാനിങ്. ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊരു മീഡിയേഷൻ ആക്ട് വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്
ഇന്ത്യയിലുള്ള ടോപ്പ് ഫേംസിലുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്ലാനിങ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സ്കോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്ന വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിമിനോളജി ആൻഡ് ഫോറൻസിക്കിന്റെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഓൺ ADR ആയിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ LJRFന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിന്റെ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. പിന്നെ വിത്തിൻ 2 monthsനുള്ളിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറയാമെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വെച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എസ്സേ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം നമ്മൾ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായാലും ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് 1 മാർക്കിന്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ADRന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെ. അപ്പം കൊച്ചിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെബിനാർസിന്റെ ഒക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാനിങ്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്, ADR ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോളേജ് ഷെയറിംഗ് വീഡിയോസ്, ഒരു ലെസ് ദാൻ 5 minutes വരുന്നൊരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്കമിങ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.